Pueda una selección que acaba de ganar con autoridad cambiar medio equipo apenas unos días después? Porque un entrenador decidiría tocar una fórmula que funcionó a la perfección? Esa es la gran pregunta que hoy sacude al entorno de Argentina. Aunque la Albiceleste comenzó su participación con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia. En el interior del cuerpo técnico nadie está dispuesto a caer en la autocomplacencia. Mientras muchos aficionados esperaban ver exactamente la misma alineación que brilló en el estreno, las últimas informaciones apuntan a un escenario completamente diferente. Lionel Scaloni, el hombre que condujo a Argentina a la gloria mundial, estaría preparando una auténtica revolución táctica para el próximo compromiso frente a Austria. Why no se trata de un simple retoque o de una modificación menor? Según los reports que llegan desde el entorno de la selección argentina, el entrenador estaría dispuesto a realizar hasta 4 cambios importantes en el once titular. Una decisión que ha generado sorpresa entre los aficionados, y que al mismo tiempo demuestra que Scaloni continúa pensando varios movimientos por delante de sus rivals. La pregunta es inevitable. ¿Qué ha visto el técnico argentino para tomar una decisión tan drástica después de una victoria tan convincente? ¿Quiénes perderán su lugar en el equipo? ¿Y quiénes serán los elegidos para asumir la responsabilidad en un partido que pueda acercar a Argentina a la siguiente fase? Lo cierto es que el enfrentamiento contra Austria permite ser muy diferente al duelo disputado frente a Argelia. El combinado europeo destaca por su intensidad física, su agresividad en la presión y especialmente por la velocidad con la que ejecuta los contragolpes. Por esa razón, Scaloni habría diseñado un plan específico para neutralizar las fortalezas del rival y explotar al máximo los espacios que pueda encontrar durante el encuentro. Lejos de conformarse con lo conseguido en la primera jornada, el seleccionador argentino quiere que su equipo siga evolucionando y llegue a las fases decisivas en el mejor nivel posible. Diversas informaciones provenientes de la prensa argentina indican que el cuerpo técnico analizó minuciosamente el rendimiento del equipo en el debut y detectó algunos aspectos que podían mejorarse. Aunque el marcador reflejó una superioridad clara, Scaloni considera que todavía existe margen de crecimiento tanto en defensa como en ataque. Por eso habría decidido introducir futbolistas con características diferentes para dar mayor dinamismo al equipo y adaptarlo mejor a las exigencias del próximo rival. Los cambios no responden a un bajo rendimiento individual, sino a una estrategia cuidadosamente diseñada para afrontar un partido con características completamente distintas. El primer movimiento estaría localizado en el lateral derecho. Gonzalo Montiel, quien fue titular en el estreno, dejaría su lugar para que Nahuel Molina regrese desde el inicio. La elección tiene una explicación táctica muy clara. Molina aporta una velocidad superior en las transiciones y una capacidad constante para incorporarse al ataque por la banda derecha. Su presencia permitiría ampliar el campo, generar superioridad numérica en ataque y ofrecer más alternativas a Lionel Messi en los últimos metros. Además, su despliegue físico podría resultar fundamental para contener las rápidas transiciones ofensivas del conjunto austriaco. El segundo cambio también llegaría en la línea defensiva. Nicolás Tagliafico, y completamente recuperado de sus molestias físicas, volvería a ocupar el lateral izquierdo. Su regreso supondría la salida de Facundo Medina del once inicial. La experiencia internacional de Tagliafico,
Sumeda a su capacidad para equilibrar defensa y ataque, represent argumentos muy valiosos para un encuentro de máxima exigencia. Scaloni considera que la presencia del experimentado defensor pueda aportar una mayor solidez en los momentos más delicados del partido y ofrece una salida más limpia desde el fondo. Sin embargo, las modificaciones más llamativas estarían reservadas para la zona ofensiva. Y aquí es donde aparecen las decisiones que más debate han generado entre los aficionados argentinos. De acuerdo con las informaciones más recientes, tanto Thiago Almada como Lautaro Martínez podrían comenzar el encuentro desde el banquillo. Una noticia sorprendente, especialmente en el caso de Lautaro, quien habitualmente es uno de los nombres fijos en los planes del seleccionador. Pero una vez más, la explicación estaría relacionada con el planeamiento táctico del encuentro. Para reemplazar a esos dos futbolistas, Scaloni apostaría por Nicolás González y Julián Álvarez. El delantero del Manchester City volvería a asumir el rol de referencia ofensiva gracias a una característica que el cuerpo técnico considera fundamental para este partido, su capacidad de presión constante sobre la salida rival. Julián no solo aporta movilidad y sacrificio defensivo, sino también una enorme inteligencia para atacar los espacios y generar situaciones de peligro incluso cuando participa lejos del área. Su intensidad podría convertirse en un factor decisivo para incomodar la construcción ofensiva de Austria desde el primer minuto. Por su parte, Nicolás González aportaría velocidad, recorrido y trabajo colectivo por el sector izquierdo. Se trata de un futbolista que combina sacrificio defensivo con capacidad para desequilibrar en ataque. Una mezcla que encaja perfectamente en el tipo de partido que imagina Scaloni. Con estos cambios, Argentina buscaría ser un equipo más vertical, más agresivo en la presión y más preparado para responder a las transiciones rápidas que plantea el conjunto europeo. Si finalmente se confirma esta alineación, el equipo titular estaría encabezado por Emiliano Martínez en la portería. El guardameta campeón del mundo continúa siendo una garantía absoluta bajo los tres palos gracias a su liderazgo, seguridad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. En la defensa, Nahuel Molina ocuparía el lateral derecho, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez formarían la pareja de centrales. Ambos defensores se han consolidado como una de las duplas más fiables del fútbol internacional gracias a su agresividad, personalidad y calidad para iniciar la construcción del juego desde atrás. En el lateral izquierdo aparecería Nicolás Tagliafico, completando una línea defensiva con experiencia, intensidad y capacidad para competir al máximo nivel. En la zona medular no habría modificaciones. Rodrigo de Paul seguiría desempeñando su habitual función como motor del equipo, aportando energía, recuperación y equilibrio. A su lado estaría Alexis McAllister, encargado de conectar las distintas líneas y aportar claridad en la circulación del balón. Completando el centro del campo aparecería Enzo Fernández. Su visión de juego y precisión en los pases continúan siendo fundamentales para que Argentina controle el ritmo de los encuentros. Y en la parcela ofensiva aparecería todo el talento diferencial de la Albiceleste. Lionel Messi volvería a liderar al equipo como capitán y principal referente futbolístico. Aunque no necesita demostrar nada a nadie, el astro argentino sigue siendo capaz de decidir partidos con una sola acción. Su capacidad para encontrar espacios donde nadie los ve continúa marcando diferencias en los escenarios más exigentes.
Junto a el apreciarían Julián Álvarez como delantero centro, y Nicolás González por el sector izquierdo. Confirmado, un tridente que combina experiencia, movilidad, presión alta, y capacidad goleadora. Sobre el papel, se trata de una alineación diseñada para dominar el partido, presionar con intensidad y castigar cualquier error del rival. Lo más interesante de todo este escenario es que demuestra una vez más la filosofía de trabajo de Lionel Scaloni. A diferencia de otros entrenadores que mencionan una alineación fija independientemente del rival. El técnico argentino siempre ha mostrado una enorme capacidad de adaptación. Su prioridad no es repetir nombres, sino encontrar las mejores soluciones para cada contexto competitivo. Esa mentalidad ha sido una de las claves del éxito reciente de Argentina y podría volver a marcar diferencias frente a Austria. Ahora queda por ver si esta apuesta dará los resultados esperados. Sobre el papel, las modificaciones parecen tener una lógica táctica muy clara y responden directamente a las características del rival. Sin embargo, el fútbol siempre guarda espacio para las sorpresas. Y será sobre el terreno de juego donde se conocerá el plan diseñado por Scaloni consigue el efecto deseado. Lo que sí parece evidente es que Argentina no quiere conformarse con el éxito obtenido en su debut. El objetivo del campeón del mundo es seguir creciendo partido tras partido, mantener la intensidad competitiva y enviar un mensaje contundente al resto de selecciones. Con Messi liderando la ofensiva, una defensa renovada y un ataque preparado para presionar desde el primer minuto, la Albiceleste buscará una nueva victoria que la acerque a sus objetivos. Ahora la gran pregunta queda en manos de los aficionados. ¿Crees que Scaloni acierta realizando estos 4 cambios después de una victoria tan contundente? ¿Consideras que Julián Álvarez merece la titularidad por delante de Lautaro Martínez en este encuentro? ¿Y cuántos goles crees que podrá marcar Argentina frente a Austria? Déjanos tu opinión y tu pronóstico en los comentarios porque el debate está más abierto que nunca y muy pronto conoceremos esta arriesgada apuesta termina convirtiéndose en otra genialidad táctica del seleccionador argentino.